Hey kids, what's the most valuable thing in the world to you? Maybe it's your favorite toy, or maybe a stuffed animal, or your blankie. Well, in today's lesson, Jesus tells us what he thinks should be the most valuable thing. He did it through a story called a parable. Or is it a parable? It's a parable, and Jesus would tell them to teach important lessons. Jesus told a story to describe the kingdom of heaven. The first part of this parable is our memory verse. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. So a man finds a hidden treasure in a field, and then he hides it again. And then he went out and sold everything he owned so that he could get enough money to buy the field. And that's it. That's the end of the parable. So what was Jesus trying to teach us? Jesus himself is the treasure in the field. Jesus wasn't talking about a treasure like money. He was talking about something way more important than that. He was talking about himself. Without Jesus, we could never make it to heaven. Following him is the only way to get there. But that's not all. There's another lesson to learn from this parable. For lots of people, Jesus seems hidden. Like the treasure was hidden, Jesus seems hidden to some people too. It can be hard for some people to find Jesus, especially if they never go to church or have friends that will tell about him. But Jesus isn't hiding from any of them. He wants them to find him and have a relationship with him. A relationship with Jesus is the most valuable thing in the whole entire world. That's the whole point of this short little parable. Jesus was teaching them that having a relationship with him was the most valuable thing. The man in the story sold everything he had just to get the treasure. So we should be willing to do whatever it takes to follow Jesus. We shouldn't let things like friends or school get in the way from him. We should be willing to give up everything to follow him. So next time you're thinking of the most valuable thing you have, don't think of your favorite toy or stuffed animal. Think of your relationship with Jesus, the most important thing ever. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കാനായിലെ വിവാഹം. ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നിരുന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരെ അവിടെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവിടെ വീഞ്ഞ് ഇല്ല. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്കും എന്ത്? എന്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല. അവന്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുവിൻ. യഹൂദരുടെ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു അവരോട് വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവർ അതെല്ലാം വക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ചെല്ലുവിൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി. അത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അത് കൊടുത്ത പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു. അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്ന തരവും. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. യേശുവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണിത്. ഗലീലയിലെ ഈ അത്ഭുതം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ അത്ഭുതമാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. യേശു കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജന്മന അന്ധനായ ഒരാളെ യേശു കണ്ടു. ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് ചോദിച്ചു, ഇവൻ ജന്മന അന്ധനായത് ആരുടെ പാപം മൂലമാണ്? ഇവൻ്റെയോ ഇവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ? യേശു പറഞ്ഞു, ഇവൻ്റെയോ ഇവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ പാപനിമിത്തമല്ല ഇവൻ ജന്മന അന്ധനായത്. പ്രത്യുത ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇവനിൽ പ്രകടമാകേണ്ടതിനാണ് ഇവൻ ജന്മന അന്ധനായത്. എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ
പകലായിരിക്കുവോളം നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആർക്കും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രാത്രികൾ വരുന്നു. ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലോകത്തിന് പ്രകാശമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു നിലത്ത് തുപ്പി. ആ തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചെളിയുണ്ടാക്കി. അവൻ ചെളി എടുത്ത് അവൻ്റെ കണ്ണിൽ തേച്ചു. എന്നിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ പോയി ശീലോഹ കുളത്തിൽ കഴുകുക. അവൻ പോയി കഴുകി. അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ആമേൻ. മത്തായി 14:6-21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. യേശുനാഥൻ പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം വർദ്ധിച്ചത്. യേശു വെറും 5 അപ്പവും 2 മീനും എടുത്ത് ആശീർവദിച്ച തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് വിളമ്പാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. ആശീർവദിച്ച അപ്പം കൊട്ടക്കണക്കിന് വർദ്ധിച്ച ശേഷമല്ല ശിഷ്യർ വിളമ്പുന്നത്. യേശുനാഥൻ പാത്രത്തിൽ മുറിച്ച ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് ശിഷ്യന്മാർ വിളമ്പിയത്. കാനായിലെ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ട ശിഷ്യന്മാർ ഈ പ്രാവശ്യം വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല. അവർ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വിളമ്പുന്ന സമയം ആ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ടുള്ള അപ്പങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. യേശു അപ്പം വർദ്ധിച്ച ഈ അത്ഭുതം വിശുദ്ധ കുർബാന കൂടിയാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിച്ച അത്ഭുതം. The Gospel according to St. Mark chapter 10 verses 46-52. Healing of blind Bartimaeus. Jesus was traveling from Jericho to Jerusalem along with the crowd following him. On the road there were so many people in need. One among them was blind Bartimaeus. In spite of the crowd and the noise they created, Bartimaeus was able to recognize the person of Jesus Christ. He shouted loudly, "Jesus, Son of David, have mercy on me." As a reaction to this, people told him to be quiet, but he shouted more loudly, saying, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Jesus was able to hear the cry of the needy, and he asked the people to bring Bartimaeus near to him. Bartimaeus was very excited and came near Jesus. Jesus asked Bartimaeus, "What do you want from me?" Bartimaeus said, "I want to see." Jesus told him, "Go, your faith has healed you." Immediately his eyes were opened and he was able to see. Then he followed Jesus. Lessons learned from this miracle. Recognize the person of Jesus. Be consistent in prayer. Having clear perspective on what you want from Jesus. Above all things, have a firm faith in Jesus Christ. Thank you. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കാനായിലെ വിവാഹ വിരുന്ന്. ഒരിക്കൽ യേശുവും തൻ്റെ അമ്മയും ചേർന്ന് ഒരു വിവാഹ വിരുന്നിന് പങ്കെടുത്തു. അവിടെ വിരുന്നിനാവശ്യമായ വീഞ്ഞ് തീർന്നുപോയി. ഈ കാര്യം മാതാവ് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു. യേശു പറഞ്ഞു, "സ്ത്രീയെ, നിനക്കും എനിക്കും എന്ത്? എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല." യേശു പറഞ്ഞത് ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പരിചരക്കാരനോട് മാതാവ് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഇരുന്ന 6 ഭരണികളിൽ നിറയെ വെള്ളമെടുത്ത് അത് കലവറക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. കലവറക്കാരൻ അത് രുചിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ അത് വീഞ്ഞായി മാറിയിരുന്നു. ആ അത്ഭുതം കണ്ട് എല്ലാവരും അതിശയിച്ചു പോയി. ഇതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഒട്ടേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈശോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. A reading from the Gospel of Mark, chapter 10, verses 46 to 52. Jesus was going to Jerusalem and passing through Jericho. There was a blind man. He heard a commotion. When he asked the people what was going on, they said that Jesus of Nazareth was passing by. Then he started shouting, "Oh Lord, have mercy on me." The people told him to keep quiet, but he only screamed louder, "Oh Lord, have mercy on me." Jesus heard him and said, "What do you want?" He said, "I want to see." Then Jesus said,
let it be. Your faith has cured you. And then the blind man could see. What I like about this miracle is Jesus' compassion for helping and healing the sick and poor. We should also do that to the sick and poor and help them in their needs. Thank you. Greetings. Today I am going to talk about miracles. So, what is a miracle? A miracle is a thing that is not explainable by the natural laws or scientific laws. This kind of act could be contributed to God or gods, a miracle worker, a saint, or a religious leader. Today I am going to talk about one of the miracles God made. Luke 13 verses 10 to 17 mentions about one of the miracles God did. This is what it says. On a Sabbath day, Jesus was teaching in one of the synagogues, and he saw a woman crippled by the spirit for 18 long years. He called her to him and said, "You are set free from your infirmity." And he put his arms on her, and she straightened up immediately. And praised the God. Today, what I said is just one of the miracles God did. There are many other miracles in the Bible. Thank you. Good morning. Today I am going to tell a reflection of a miracle of Jesus from the book of Gospel of Matthew, chapter 9, verses 20 to 22. A woman who had suffered from severe bleeding for 12 years came up behind Jesus and touched the edge of his cloak. She said to herself, "If I only touch his cloak, I will get well." Jesus turned around and saw her and said, "Courage, my daughter. Your faith has made you well." At that very moment, the woman became well. There are many miracles of Jesus recorded by his disciples throughout the scripture, from healing the sick to curing the blind. All these miracles show how God works in our lives today. Jesus performed a lot of miracles during his earthly ministry. The miracle which touched me a lot is about the woman who suffered severe bleeding for 12 years. From this miracle, we can understand that without a word, look, or touch from Jesus, the woman was instantly healed simply through believing. As we all know, faith is a leap onto the lap of God. We see through this miracle that we can find healing through steadfast faith. Thank you. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 23 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈശോ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. ഈശോ തോണിയിൽ കയറിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ പോയി. പെട്ടെന്നൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു. വലിയ തിരമാല. തോണി മറിയാൻ പോയി. ശിഷ്യന്മാർ പേടിച്ചു. ഈശോ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ചോദിച്ചു, "കർത്താവേ, രക്ഷിക്കൂ." ഈശോ പറഞ്ഞു, "അല്പവിശ്വാസികളെ, എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്?" ഈശോ എണീറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അവിടെ ശാന്തമുണ്ടായി. ശിഷ്യന്മാര് അത്ഭുതപ്പെട്ടു.